I guess I can start my presentation. Can you hear me? Yes, we can hear you. Thank you. You can see my slides also? Yes, we can see your slides. Thank you. As already represented, I'm Zalika Klemenc. I'm a family physician from Slovenia, but I'm also a teacher of family medicine at both faculties in Slovenia. But in my past years, I'm focusing on research of new technologies in the use of education of family medicine teams. And in the primary healthcare center Ljubljana, where I work, we developed quite extensively the use of simulation in primary care education. And this is something I would like to talk about to you today in short. So this is just a presentation. This is just a repetition of what has already been said and known. It is known. You know, primary care is the first entry point to healthcare systems. We face with a lot of different health conditions, early stages of diseases. People come with unselected symptoms. Okay, let it be so. Sorry? Let me translate, Zalika, in short what you have said already. Позвольте мне представить спикера Залика Клеменц, не только преподаватель университета Любляна, университета Марибор в Словении, также является врачом, семейным врачом, врачом первичного звена и представляет свой доклад на тему использования симуляционных технологий в первичной медико-санитарной помощи. Okay, you can continue now. Can I go on? Yes, please. So, but in primary care, we really rarely see the very urgent situations, you know. But when they come, they require very quickly and prompt response, and we also require a very well-coordinated team that can manage such emergencies. For example, one emergency here that is presented is the use of is the management of anaphylactic shock. We see anaphylactic shock very few times. I've seen it once or twice in my 20 years career. But when you see such an emergency situation, it is necessary that you solve it quickly and also in line with the guidelines. It is something different if you have theoretical knowledge. You need to also have the practical knowledge. And with Yeah, can you put onto the third slide, please? Сейчас рассказывается об ситуациях, которые требуют незамедлительной помощи, такие как анафилактический шок, который в опыте профессора Кетиш было 2-3 раза за 20 лет. И такие вот ситуации, которые требуют быстрого реагирования в системе первичной медико-санитарной помощи, они требуют также и слаженной командной работы. Требует не только теоретических знаний, но также и практических навыков. Okay? Okay. This is the next slide. Now, can you see? We do not see the next slide. Sorry. You didn't move any slide. You are stuck on the first slide. Sorry, I don't know what to do. Now it's fifth slide. Yes, okay, it's fifth slide now. So it's like that. Okay, so I will do it in that way. The research shows that family physicians and family physician team doesn't have enough practical skills to solve such rare emergency situations very good. And also there are difficulties in coordinating a team when it is faced with very urgent situations. And also teams have problem with coping with stress and also unexpected events connected to medical emergencies.
В практике семейных врачей, как показывают результаты исследований, отсутствуют практические навыки и отсутствуют навыки также слаженной работы в команде. И в данном случае имеется дело со стрессом и также с неожиданными событиями, происходящими в практике семейного врача. Okay. Okay, and that is why we developed our own teaching course to address this issue. We have 3 levels of teaching, which are presented also in this table. The first level of teaching happens in the classroom with high reality simulations. Here we train on the topic of cardiac arrest, childbirth, trauma, and so on. And we have different methods such as lectures, manual dexterity training, simulations, debriefing, and so on. I will explain that later. Then on the second level, we have in situ simulations. In situ simulations mean that we go to the practice where a family practice team works, and we perform education with simulator there. And then we have the third level. This is the training with the use of augmented or virtual reality, where we can simulate these very rare but very serious situations with which people in healthcare center can be faced. Мы разработали трехуровневое обязательное обучение семейной медицине. И первый уровень, он включает высокореалистичные симуляции в учебной аудитории. Случаи могут быть такими, как сердечный приступ, роды, травма. И методами такого обучения являются лекции, отработка практических навыков, высокореалистичные симуляции в аудитории и метод дебрифинга. Второй уровень включает симуляции на месте, то есть мы идем в клинику, и в условиях клиники мы отрабатываем такие клинические навыки. И на третьем уровне симуляции с измененной реальностью ситуациями могут быть анафилактический шок, и методы используются опять-таки лекции, симуляции с измененной реальностью и метод дебрифинга. Okay, this is the graphic presentation of the simulations with high reality in classroom. We start with theoretical lectures, which are very short. Then we practice hand skills like intubation, cardiac massage, giving oxygen and giving adrenaline and something like that. Then we have advanced simulation with our very highly realistic simulator. For example, if you see here, this is our simulator of the newborn. You can see it looks really very realistic. You cannot differentiate from the real child. And here is the simulator with low realism. And this simulator with high realism offers also some kind of anxiety when we use it in education. So then the very important part of our education is debriefing, where we in a safe environment talk about what happened, what can be improved, and of course our final goal is to achieve patient safety. На первом уровне обучения мы начинаем с теоретических знаний, то есть предоставляем факты, далее мы отрабатываем практические навыки, далее мы работаем с симуляциями, это симуляции высокого уровня, как вот только что на картинках были показаны, симулятор новорожденного, который очень выглядит натуральным и невозможно его отличить от новорожденного, что вызывает какое-то беспокойство при работе. Далее идет метод дебрифинга, где мы обсуждаем все факты, знания и наши навыки, отработанные практически. И целью является безопасность пациента. Some words about in situ simulations. I already said that it happens in workplace.
It practically is like that our team brings the simulator to the family medicine practice, and there we can perform simulation. For example, a patient collapses in the waiting room, so the team has to manage this situation with their own medical equipment. And this is a really accurate imitation of a real situation, and we can detect all deviations from the proper management of such patients and, of course, improve our processes. Что касается симуляции на местах, то это происходит на рабочем месте. Здесь используется собственное медицинское оборудование, и не должно быть отклонения от нормы выполнения практических навыков, и все должно быть произведено в согласии с реальной ситуацией. Then also augmented reality. Here we developed a clinical case with the patient with anaphylactic shock. When you put these virtual glasses on, you can see this anaphylactic patient here. If you can see, this is the patient, this is the virtual patient. You see when you put these glasses on. So this patient goes into the anaphylactic shock, and if the learner, the student cannot manage it properly, then this patient also dies. And this form of medical teaching is also associated with bringing some levels of stress. Even though they know that this is not a real patient, they still, experience fast heartbeat and sweating because it is very realistic. So this is one of our own development, the simulation center. На следующем уровне использования симуляционных технологий это измененная реальность. На этой картинке вы можете видеть пациента, который сидит в кресле, и через эти очки происходит анафилактический шок. Если в этот момент студент выполняет практические навыки не так, как нужно, то пациент умирает, и вот эта вот технология, разработанная нами. And we are also engaging in research of this new method. So this is the protocol of the study that we published several years ago, and we are now performing this study, and we will see what will be the results, I hope, by the end of this year. Это опубликованный протокол исследования нашего исследования, которое мы разработали и используем в своем обучении. And then we also have a mobile unit, because, in Slovenia, but probably in other countries, there is a problem that not all of the teams from different regions of Slovenia can come to our medical center to be engaged or to be educated by simulations. That is why we developed the mobile unit, with which we go to, for example, one healthcare center, which is very far from Ljubljana. So we bring the education to their workplace. By this, we assure equity in access to education, but also sustainability of education. And also, if we come to other healthcare center, the motivation of the people there is greater in comparing if they have to travel like 2 or 3 hours to Ljubljana and then be one full day in education. So this is our simulation training unit. This is also our car that we need to drive. This simulation unit, it is altogether 16 meters. And this is the interior of the simulation unit. It has 2 separate places. One is the simulation room. This is our simulator. And one is the debriefing room, where we can sit down, discuss, and also observe what happened during the simulation. Так как среди слушателей нашего курса, наши обучающиеся приезжают со всех концов Словении, у нас появился
появилась мобильная учебная группа, которая выезжает на места наших обучающихся, что очень их мотивирует, так как доехать от их места до Любляны более 3 часов, и поэтому очень удобно пользоваться вот этой вот обучающей учебной группой, которая состоит из 2 комнат. Это комната симуляции и комната дебрифинга. Okay. A little bit about how do we assess or measure our results. We basically want to come from basic knowledge to expert advanced knowledge. So we use this pyramid, which we all know knows how, shows, does. We use this by online testing, case presentations, simulations, and direct observations. But we also, on the upper side, we want to stimulate behavioral change through our simulation. So this can affect the outcomes of education. It is not only important for us that the learners are satisfied by our education, but also that they achieve learning outcomes and they change their behavior so they can manage urgent cases better then. Что касательно результатов нашего обучения, мы их измеряем следующим способом. Внизу этой картинки вы видите «знает», наверху «делает», «показывает», «знает как» и «знает». То есть это измеряется, если навыки того, как делает обучающийся, измеряется прямым наблюдением, там также есть симуляции, тесты и так далее. И верхняя часть картинки демонстрирует, насколько в результате обучения меняется поведение наших обучающихся, то есть нам важно не только их удовлетворенность курсом, но также и получение ими определенных результатов обучения. So our simulation center has 4 functions. The first function is to train primary care teams. We don't train separately doctors and nurses, but we train them together because team management of patients is very important. Then the second role is that we train the trainers. So you can come to our simulation center and become a trainer in simulation, and then you can train in simulation in your own environment. The third, our role is the networking. We are networking, of course, with international organizations that are important for simulations, like CESAM, which is the European Organization for Simulations. And our fourth role is that we test processes in our healthcare center. For example, when we bring the simulation to the workplace, to the practice, we simulate for example, heart attack, and then the team has to solve this problem, and then we have this structured approach to detecting what was good and what was not good. And then we can improve. For example, in one this testing, we detected that they didn't know where they have defibrillator. So this is something that cannot happen with a real patient, but can happen with the simulator and can be improved. So with this, we improve patient safety. Наша модель состоит из 4 ролей в нашем симуляционном центре. И первая роль – это основная, то есть обучение. Мы обучаем врачей и медсестер не по отдельности, а вместе, так как нам важна командная работа. Вторая наша роль – это обучение тренеров, то есть мы обучаем не только врачей и медсестер, но также к нам могут прийти, обучиться на тренера и обучать симуляциям уже на своих местах. Третья наша роль – это работа с сетью, в сети, то есть очень важно, чтобы разные центры работали вместе. И последнее на высоком уровне – это мы проводим тестирование наших симуляций, то есть кроме обучения мы проводим симуляции, допустим, сердечного приступа, когда прорабатываются все эти сценарии, отрабатываются практические навыки, и далее мы обсуждаем о том, что было сделано неправильно, где можно было бы улучшить, и это как раз-таки помогает нам предотвратить
разные ситуации, которые могут произойти уже в практике. Okay, so if I conclude, the simulations offer safe educational environment where people can train without the fear that they will harm the patient. We have a very dynamic education. It is not lectures, but is a lot of practical skills training, team coordination. We foster teamwork. We enable management of rare situations. And what is very important, we also address coping with stress. So people, when they are faced with different acute or urgent situations, they can cope their stress better. But on the topic of simulations, augmented reality, there is still a lot of research needed, and that is why we are also engaging in this direction. Thank you very much. И в заключение хотелось бы отметить, что наше обучение является безопасной образовательной средой с динамичным процессом обучения, где мы поддерживаем командную работу и пытаемся справиться с редкими случаями, также со стрессом, который возникает при случаях острых, редких. И хочется отметить, что в этой области очень мало исследований, и дальнейшие исследования нужны. Всем спасибо большое за внимание. Thank you very much.